ஹலோ, நான் மிருத்னாலினி பேசுகிறேன். ஐயப்பக்கம் சென்டர்லேருந்து. நான் தான் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். ஸோ எந்த டவுட்ஸ்னாலும் என்னை வந்து கேளுங்க. வீடியோஸ் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த வீடியோஸை டெய்லி பசங்களை படிக்க வைங்க. அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து ஈவினிங் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பராக சப்மிஷன் பண்ணுங்கள், படிக்கவும் வைங்க. தேங்க்யூ. ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் சாப்டர் 1 அவர் கிச்சன். லாஸ்ட் கிளாஸில் கிச்சனில் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதை பற்றி பார்த்தோம். இன்றைக்கி ஒரு ரைம்ஸ். பெண்டர் த பிளெண்டர். There once was a blender. His name was Bender. When no one was home, he would come alive and roam. ஒரு பிளெண்டர் இருந்தது. பிளெண்டர் மீன் மிக்சி. ஓகேவா? அதோட நேம் வந்து பெண்டர். வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அதுக்கு உயிர் வந்து வீடெல்லாம் சுற்றி சுற்றி விளையாடுமா. All his friends would be there soon. The knife, the fork and the spoon. They would gather around and run all over the ground. பெண்டருக்கு உயிர் வந்து அங்கே விளையாடிட்டு இருக்கும் போதும் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. உடனே எல்லாருமே வந்துடுவாங்க. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யார்? த நைஃப், த ஃபோக் அண்ட் த ஸ்பூன். கத்தி, ஃபோக், ஸ்பூனு அண்ட் தென் சாதாரண ஸ்பூன், இவங்க எல்லாருமே வந்து பெண்டரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அங்கே வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Soon everyone is glum, hearing the car vroom vroom. They have to draw the line and wait until next time. ஸோ அந்த வீட்டு ஓனரோட கார்ஸ் அண்ட் ரூம் ரூம்னு சவுண்ட் கேட்ட உடனே அவங்க அந்த கேமை உடனே நிறுத்திட்டு அடுத்த நாளுக்காக எப்போ விளையாடுவோன்னு காத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த சாங் என்னன்றது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த சாங்கை லைவாக கேளுங்க. Was a blender, his name was Bender. There once was a blender, his name was Bender. When no one was home, he would come alive and roam. When no one was home, he would come alive and roam. All his friends would be there soon. The knife, the fork and the spoon. All his friends would be there soon. The knife, the fork and the spoon. They would gather around and run all over the ground. They would gather around and run all over the ground. Soon everyone is glum, hearing the car vroom vroom. Soon everyone is glum, hearing the car vroom vroom. They have to draw the line and wait until next time. They have to draw the line and wait until next time.